புதுயுகம் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். வெல்கம் டு விருந்தினர் பக்கம். இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பர்சன் தான் வந்திருக்காருன்னு சொல்வேன். எஸ், ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் Workfreaks Business Schoolோட சயீத் சார் இன்னைக்கு வந்திருக்காரு. ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறாருன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்ங்க. எப்படி இருக்கீங்க? ஐ அம் டூயிங் ரியலி வெல். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. லைக் when we see some faces, அவங்கள பார்க்கும்போதே நமக்கே ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கு. வண்டர்ஃபுல். ஓகே, ஸோ இந்த உங்க ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப அழகா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறத நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்க ஜேர்னி எங்க இருந்து சார் ஆரம்பிச்சது? So 10 years back now, I got into business. அதுக்கு முன்னாடி I was working. So we started a company called Workfreaks. So நாங்கள் வந்து a HR company, okay, and a business school. Okay. So we work with a lot of companies in hiring the best talents. So in 2020, we also started a business school. This is to help companies and also help students in getting their first jobs. ஓகே, ஸோ இந்த 2020ங்கிறது லைக் அந்த கோவிட் டைம்னு நான் நினைக்கிறேன். கரெக்ட். பட் கோவிட் டைம்ல நிறைய இடங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா முடங்கி தான் போச்சு நிறைய வேலைகள். ஆனா நீங்க வந்து யூ ஸ்டார்டட் a நியூ திங் அப்படிங்கும்போது தட்ஸ் an amazing thing. அதுக்கு ஒரு தனி கட்ஸ் வேணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி. ஸோ அதான் எல்லா சேலஞ்சஸ் அப்போ கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கணும். ஸோ டூரிங் கோவிட் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, இன்னும் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஹைரிங் வந்து ஃபைரிங் ஆகிடுச்சு. யூனோ, ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் couldn't retain their டேலண்ட்ஸு. ஸோ திரும்பி ரீபில்டு பண்ண போது தட்ஸ் வேர் வி கேம் அப் வித் திஸ் ஐடியா ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல். அந்த டைமில் கோவிட் டைமில் என்ன ஆச்சு, ஜென்ரலி காலேஜஸில் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நடக்கும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த இயர் வந்து நிறைய காலேஜஸில் ஆர் ஆல்மோஸ்ட் எந்த காலேஜ்லேயும் பிளேஸ்மெண்ட்ஸே இல்லை. பட் மெனி கம்பெனிஸ் டென்ட் கம் ஃபார்வர்ட் டு ஹையரு. ஸ்பெஷலி அந்த பேட்சை மட்டும் கோவிட் பேட்ச்னு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ கம்பெனிஸ் were not ready to hire because it is a COVID batch. எல்லாம் 100% பாஸ் அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ இப்போ when we came back from lockdown வரப்போது we had a lot of freshers approaching us for job. ஒரு சைடில் அவ்வளோ freshers approaching us for job, இன்னொரு சைடில் companies are not ready to hire freshers because they want அந்த ட்ரெயின் பண்ணி அந்த டைம் இல்லை அவங்களுக்கு. they wanted விட்டதெல்லாம் பிடிக்கணும்னா they wanted someone with அந்த ரெடி டு டெலிவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு தான். ஸோ there was a big challenge. அப்போ தான் we strategized something called as a work integrated MBA MCA program. So இந்தியாவிலே probably I would say that we are the first business school to offer work integrated MBA MCA program. So the work integrated MBA MCA programல the difference what we give them is students can study MBA MCA along with the relevant job. So அவங்க படிக்க போதே they can also gain a relevant 2-year experience. So when they complete, they'll not be called as a fresher. So this is the advantage for the student. Plus they also earn a monthly stipend during the course. இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அட்வான்டேஜ். பட் ஆக்சுவலி இந்த MBA ப்ரோக்ராம் வந்து வி டிட் இட் ஃபார் தி கம்பெனிஸ். இப்போ எல்லா கம்பெனிஸில் வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கும்னா, ஒன்று வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும். ரெண்டாவது நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட அட்ரிஷன் ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும். ரீட்டைனிங் டேலண்ட் இஸ் அ இஷ்யூ. ஸோ we started in 2015. ஸோ we have worked with lot of companies. ஸோ மோஸ்ட் கம்பெனிஸில் இதுதான் இஷ்யூ. ஸோ இதை அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஜென்ரலி வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இஷ்யூனா லேக் ஆஃப் ட்ரைனிங், ஓகே, லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன். அதுக்காக தான் எம்ப்ளாயிஸோட ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜென்ரலி லோவாக இருக்கும். அட்ரிஷன் வந்து என்ன இருக்குன்னா, பிகாஸ் தேர் ஆர் மோர் ஆப்ஷன்ஸ் பீப்புள் நவ், அந்த கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் தே டோன்ட் ஹேண்டில். இப்போ நாங்கள் பண்ணுற இந்த MBA MCA ப்ரோக்ராமில் வாட் வி டூ இஸ் வி கிவ் தெம் அ ரெலவெண்ட் ஜாப். ஸோ கம்பெனிஸ் ஹையர் தெம். ஓகே, ஸோ அவங்க படிக்க போதே they will be working. So generally they get to have an employee who will be working with them for 2 years and who is also continuously trained. ஸோ இதில் என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஃபார் தி கம்பெனிஸ் இஸ் they get to have a resource who is continuously trained. So definitely productivity issues will not be there. And since he or she is studying MBA MCA, they also work with that company for at least 2 years. So on the early attrition அந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது. அண்ட் ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும், அவங்க என்ன படிக்கிறாங்களோ அதுலேயே அவங்களுக்கு வந்து படித்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஜாப் இல்லை, அன்லைக் எனி ட்ரெடிஷ்னல் MBA ப்ரோக்ராம்.
இங்கே வந்து படிக்க போதே we are giving them a relevant job. So they are also highly motivated because what they are studying is what they are working on. So that's our program. நைஸ் ஐடியான்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah. அண்ட் இந்த ஒர்க் ஃப்ரீக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டைட்டில் கேட்கும் போதே ஐ மீன் அந்த கரெக்டாக அந்த இது கேட்கும் போதே சம்திங் ஐம் கெட்டிங் லைக் எந்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்குது. யார் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க? See, work freak வந்து see generally வந்து if someone is very passionate about ஃபிட்னஸ்னா அவங்கள ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து someone who's very passionate about workனா we call them work freak. So basically like every company wants a work freak, someone who's very passionate about work. So this word I really liked it. When I was working in a company, I was like a work freak, so I thought, why not name a business with this name? ஓகே, இப்போ வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஒர்க் ஃப்ரீக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு? Generally when I started business, I wanted to solve a real life or a whole life problem. Okay. Every business வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுல தான் that's when a new business is born. Okay, so generally everyone want a successful career. Okay, ஒரு successful careerக்கு என்ன வேணும் னா இப்போ colleges or universities or schools what we get is knowledge. If we are lucky in getting a job, we get skill. So வாழ்க்கையில் knowledge, skill is very important and plus opportunity. Okay, so நாங்க what we give is we give that, we are giving them knowledge, we are giving them a job, we give them an opportunity. So I feel this is the right business. This will help them in all their life. That's how we started, got into Workfreaks. Yeah, this model of education is completely different. ஏன் அப்படின்னா எல்லாருமே இப்போ இருக்க காலேஜ் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது படிக்கும் போதே வி கேன் ஒர்க் சம்வேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். பட் நீங்கள் அதை ஆப்வியஸாக எல்லாருக்குமே நல்லபடியாக கொடுத்துட்ருக்கீங்க. பட் இந்த மாடல் ஆஃப் எஜுகேஷன் இப்படி வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியா எங்கேருந்து வந்தது? வாட் இன்ஸ்பயர்ட் யூ டு கெட் இன் டு திஸ்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I was studying, my pocket money was not enough, so I had a lot of friends. I wanted to enjoy life. So I was doing some part-time jobs, right? இப்போ ஜென்ரலாக என்ன ஆகும்னா இந்த படிக்க போதே வேலை பண்ணுறது இஸ் நாட் அ நியூ கான்செப்ட். எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங். பட் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதுலேயே வி ஷுட் பி ஒர்க்கிங். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் இட். ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ அப்ராட். ஓகே, அப்ராடில் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் இஸ் வெரி காமன் வைல் யூ ஆர் ஸ்டடிங். ஏன்னா அங்கே இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலு, அங்கே இருக்கிற எக்ஸ்பென்ஸை மேனேஜ் பண்ணோன்னா அந்த படிக்க போதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க். பட் அவங்க they will do all big management courses and all that, but finally ending up working in some pizzas or some are not relevant job. So I think in the padikka pode relevant job, I don't think so it's there anywhere. Okay, so we wanted to give them that. So when we were working with companies க்கு இதுதான் ப்ராப்ளம். அவங்களுக்கு அந்த அட்ரிஷன் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. So we said the only way to have a breakthrough this is the only solution. If any company wants to build a strong workforce, this is the only solution. And for a student, to gain that real time skills, during the course, it's like if you want to learn car driving, you can't just sit in a classroom and learn car driving. You have to get down to the road, drive, and that's how you have to learn. So this is what this program is all about. So we are giving them a real time course along with a real time job, so where they can apply and work. இந்த ஃபீல்டில் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பெனிஃபிட் ஆகிற வகையில் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கீங்க. பட் இதில் வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை சொல்வீங்க? ஓகே, இப்போ இது see, this program is more for students who are very serious about their career. Okay, but generally life or the best part of the life is college life da. Yeah. Okay, so till graduation you have your time. But if you want to pursue a post graduation, okay, or master, இப்போ நம்ம கிட்ட we have master MBA and MCA, which is Master of Business Administration and Master of Computer Application. So if you want to master something, then that just knowledge is not enough. You also need hardcore skills. So இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் students are very busy in that 2 years. Okay, so படிக்கவும் செய்யணும், ஒர்க்கும் பண்ணணும்,
they will have யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து யூனிவர்சிட்டி கிளாஸஸ் வீக்கெண்ட்ஸில் இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து கம்பெனிஸ்லேருந்து வந்துட்டு இப்போ என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவை அந்த கிளாஸஸும் இருக்கும். ப்ளஸ் தே வில் ஆல்சோ பி ஒர்க்கிங் அண்ட் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற போது வி ஆல்சோ பே தெம் அ ஸ்டைஃபன். ஸோ when we are paying, we also expect a productivity. So பெரிய சேலஞ்ச் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் if they just want to enjoy life, if they want to do a higher studies to continue enjoying their college life, probably for such students this program would not be. So that is the only challenge. So for the students, but however, like see, we enjoy life when we are earning. ஸோ இங்கே வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸாக ஜாப் ஆனால் யோசிப்பாங்க. ஹையர் ஸ்டடீஸ்னால் திரும்பி அந்த படிக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோமே, ஜாப்னா உடனே ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்க போது இந்த ப்ரோக்ராம் சர்வ்ஸ் யூ, கிவ்ஸ் யூ போத். நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸும் பண்ணலாம், ஜாபும் பண்ணலாம். அந்த ஜாபில் ஒர்க் பண்ண போது நீங்கள் ஏர்னும் பண்ணலாம். அந்த ஏர்னிங்ஸை வச்சு யூ கேன் ஸ்டில் கண்டினியூ டு என்ஜாய் லைஃப். அண்ட் வி ஆல்சோ கார்பரேட்டில் உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ காலேஜ்லலாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஜெண்டாவாக இருக்காது. ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆனால் இப்போ கார்பரேட்ஸ்லாம் வி ஆல்சோ கிவ் அ லாட் ஆஃப் importance for social life. So definitely they can also have a enjoyable career. ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தீங்க. மோஸ்ட்லி இது வந்து ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, கேட்ரிங் அந்த சம்மந்தமான விஷயங்கள்ல நாங்கள் இந்த கோர்சஸில் இந்த மாதிரி ஐடியாஸை பார்த்துருக்கோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பிஸ்னஸில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் தான். நம்ம ஸ்கூலில் வந்து சார் லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் கெட்டிங் ஹையர் பண்ணுறவங்க எந்தெந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்க? ஓகே, இப்போ நாங்கள் பண்ணுற கோர்சஸ் வந்து மோஸ்ட் ட்ரெண்டிங் கோர்சஸ். இப்போ என்ன ஹையஸ்ட் டிமாண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி டூ ஹெச்ஆர் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெச்ஆர் எவ்ரி கம்பெனி there is a demand of HR. So HR வந்து என்ன ஜென்ரலி கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பொசிஷன். யார் வேணாலும் பகச்சிக்கலாம், ஹெச்ஆரை மட்டும் பகச்சக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஹெச்ஆரை பகச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை, it's difficult to get into a company, it's difficult to grow in the company. ஈவன் நீங்கள் வேலை விட்டு போனாலும் ரெஃபரன்ஸ் செக் ஹெச்ஆர் கிட்ட தான் வரும். ஸோ அது ஒரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் பொசிஷன், ஸ்பெஷலி ஃபார் உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு ஹெச்ஆர் இஸ் அ wonderful position. So we do HR. So we have a lot of companies, all industries, they prefer hiring our students as HRs because they come with a talent of recruitment. ஹெச்ஆரில் வந்து ஒரு மோஸ்ட் டெக்னாலஜிலாம் வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த ஜெர்னலிஸ்ட், இந்த அட்டண்டன்ஸ், பேரோல்ஸ், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல், அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹேவ் டெக்னாலஜி விச் கேன் ஹெல்ப் யூ. பட் ஹெச்ஆரில் வந்து ஒரு மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் திங் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டு தான் வந்து ஃபைண்டிங் அ ரைட் ரிசோர்ஸ். ஒரு ரைட் ரிசோர்ஸ் கிடச்சிடுவாங்க, ஆனால் அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்ச். ஃபைண்ட் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்ச்னா கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஒரு சேலஞ்ச். ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் வித் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். So 2 years we work across industry, across geography, across hierarchy level, entry level வந்து ஒரு CEO level வரைக்கும் we hire. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட வருவாங்க. So we have across companies coming to our business school to hire HRs. கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு they take them for a higher salary. In fact கோர்ஸ் படிக்க போது கூட they hire. So அந்த மாதிரி we also have digital marketing. Today everything is digital marketing. இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமும் a lot of people are going to watch on digital, on social media and other. So we do digital marketing. So a lot of digital marketing companies come and hire, and also every brand needs a digital marketing. So we have such companies, and our students, they don't just learn and come. They also come with experience, they also come with contacts, and they also attend industry classes. Industry classes na இப்போ என்ன industry என்ன follow பண்ணுது. So we have people coming from companies to teach them. So we also have all kind of companies coming, and then logistics. Today people buy a lot through online only. So logistic companies are doing really well. So we have a lot of logistic companies working. And in the other side, definitely technology. For MCA IT, we have something called IT companies. So a lot of IT companies come hire. So நம்ம students என்ன பண்ணுவாங்க, they don't just learn, they also work on live projects. See, generally வந்து any collegeல internshipம் கொடுப்பாங்க. Internship வந்து mostly some projects தான் இருக்கும். Okay, or even if they go join a company, companies generally don't empower them because they are short timers, so they just give them some exposure, they don't train them. Or ana நம்ம program since we pay salary, we have to train them. If they don't perform, the loss is with the company.
ஸோ அவங்க வந்து அந்த ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ ஐடி கம்பெனிஸ் தே ப்ரிஃபர் ஹைரிங் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் ரெடி டு டெலிவர். இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி, இப்போது எந்த காலேஜில் போய் படித்தாலும் எந்த அகாடமிக் சிலபஸ் எடுத்தாலும் கொஞ்சம் அவுட்டேட்டட் ஆகிடும். ஏன்னா டெக்னாலஜி வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது, வெர்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரி கிளாஸ் இருக்கிறால தே லேர்ன் what is industry needs now. So when IT companies come, they hire people who are ready to deliver. Okay. So we have all kind of companies who come to us. Okay. So இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேஸ் ஆயிருப்பாங்கல்ல சார், என்ன salary categoriesல அப்ராக்சிமேட்டா பிளேஸ் ஆயிருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஜெனரலா இப்போ ஒரு கிராஜுவேட் இருக்காங்க, கிராஜுவேட்க்கு மினிமம் salary என்ன இருக்கும் இப்போ கொடுக்கிறது வந்து ப்ராபப்ளி ஒரு 2 to 3 lakhs is what in a full time job they give. இப்போ நாங்க வந்து என்ன பண்றோம், we don't want to compromise. படிக்க போதே we are giving them stipend we are giving 2 lakhs per annum. Wow. So monthly salary வந்து உங்களுக்கு minimum 16,666. அவங்க கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு ஜாபுக்கு போனாலும் ஆவரேஜ் salary அவ்வளோதான் இருக்கும். அது வந்து நாங்கள் படிக்க போதே மினிமம் ஸ்டைஃபனாக கொடுத்துட்றோம். ஓகே, எப்போ கொடுக்குறோன்னா ஆஃப்டர் 100 days ஆஃப் த ட்ரைனிங். ஓகே, ஸோ அவங்க படித்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் டெஃபினெட்லி தே வில் ஹாவ் ஹையர் salaries or probably minimum ஒரு 5 to 8 lakhs or 10 lakhs or even up to 12 lakhs MBA graduates are earning now. Okay. So அப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் ட்ரெண்டுக்கு என்ன சேலரி இருக்கும், தட் இஸ் வாட் வி வில் ஆஃபர் தெம். இன்ஃபேக்ட் இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸ் படிக்க போதே வி கிவ் தெம் ஜாப்ஸ், ரைட்? இந்த ஜாபே தே கேன் கண்டினியூ இன் தி சேம் கம்பெனி. ஸோ ஒன்ஸ் தே கெட் தர் MBA or MCA degree, companies itself will offer them that market salary. In case if they don't match, they are also free to choose any job from the market. Okay. So ஒரு MBA முடிச்சா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜ் salary வந்து மினிமம் ஒரு 6 to 10 lakhs or 12 lakhs இருக்கும். இது வந்து நான் சொல்றது ஆவரேஜ் salary. Okay, of course there are a lot of MBA institutes who also offer high salaries, maybe 20 lakh salary also, but not to every student. So minimum salary வந்து நீங்க ஒரு MBA முடிச்சீங்கன்னா, we are a HR company, we work with a lot of companies, ஒரு ஆவரேஜ் salary வந்து உங்களுக்கு maybe 4 to 6 lakhs தான் MBA gradsக்கு கொடுக்குற salary. But students like this who have studied MBA along with a job, those students can definitely have a higher salary. Okay, so உங்களோட future plans next என்ன ஐடியாஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்க? Okay, now this is something we started during COVID. Okay, we have a lot of hundreds of students who are studying with us. Now we wanted to increase this. We wanted this as a revolution. Maybe future MBA இல்லை MCA இப்படி தான் இருக்கணும். Because இது வந்து என்னன்னா, it not just helps the student, it also helps the companies, and not just the companies, it also helps the parents. இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய செலவு பண்ணி படிக்க வைக்கணும் எதுலையும். அதாவது இப்போ ஒரு ஐஃபோன் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொன்னால், 1,00,000 ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு ஐஃபோன்னா அதை ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க, வேணான்னு நினைப்பாங்க. இதுவே ஸ்டடீஸ்னால் லட்சக்கணக்கில், அது வந்து யாராக இருந்தாலும் சரி லட்சக்கணக்கு செலவு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ஆனால் வேதனை என்னென்னா, அவ்வளோ லட்சம் செலவு பண்ணி படிக்க வச்சுட்டு சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த கரெக்டான ஜாப் கிடைக்கல, ரெலவெண்ட் ஜாப், ஏதாச்சும் ஒரு ஜாப். கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டில் கெட்டிங் அ ஜாப் இஸ் நாட் அ டிஃபிகல்ட். ஆனால் என்ன படிக்கிறோமோ அதில் ரெலவெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறது தான் கஷ்டம். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் அவங்க படிக்க போதே அந்த ரெலவெண்ட் ஜாப் கொடுத்துரும். ஸோ இனிமேல் ஃபியூச்சர் MBAனா அது இதுவாக தான் இருக்கும். ஓகே, திஸ் ப்ரோக்ராம் probably we wanted to take it. Maybe this batch itself we are aiming for at least 100 students. So இதில் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கும் பெனிஃபிட் இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பெனிஃபிட் இருக்குது, கம்பெனிஸ்க்கும் they get to have a resource for 2 years. And in fact the colleges, இப்போ காலேஜஸ்க்கும் என்ன இருக்கும்னா ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். So the colleges which associate with us, when we hire their graduates for a work integrated MBA program, they are given jobs immediately. So collegeக்கும் அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு it is good. So it is a futuristic MBA. இது வந்து வேர்ல்டு வைடு கொண்டு போகணும்னு. இன்ஃபேக்ட் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, ரீசெண்ட்லி லாஸ்ட் இயர் வி ரியலைஸ்ட் a lot of students prefer going abroad, especially Indian students. They wanted to do higher studies abroad. So higher studies ஆனால் செலவு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்குது அப்ராடில் போயிட்டு படிக்கிறோன்னு. ஸோ நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், we have also collaborated with a foreign university. Okay, so we also have some programs which foreign universities collaboration order or the dual degree or dual certification program madi. So they run the classes online. Okay, live classes, they have capstone project and all.
ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ட்ராவல் டு அப்ராட். ஸோ அவங்க போக போது அவங்க அந்த அப்ராட் ஃபீலும் கிடச்சிடும். இன்ஃபேக்ட் தே கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் தி ஜாப் ஃபேஸ் கண்டக்டட் பை தோஸ் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிட்ஜ் தி கேப் between everything. Okay, so I think this is a great concept and we wanted to expand it in a bigger way. இப்போ இதில் பர்டிகுலராக ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு சார். அதாவது எம்பிஏ வந்து படிக்கிறாங்க, ஃபுல் டைமாக படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. படிக்கும் போதே எப்படி அவங்களால வேலை பார்க்க முடியும்? ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். கண்டிப்பாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது தெரியணும். இப்போ நாங்கள் பண்ணுற எம்பிஏ எம்சிஏ ப்ரோக்ராம் வந்து ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ யூஜிசி 2020 தே கேம் அப் வித், இதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் இருந்தது, காலேஜ்க்கு போயிட்டு இன்னும் ரெகுலர் லேர்னிங் இருந்தது. இப்போ டிஸ்டன்ஸ்க்கும் ரெகுலர் லேர்னிங்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், டிஸ்டன்ஸில் சிலபஸ் கம்மியாக இருக்கும், கிளாஸஸ் ஆர் ஆப்ஷனல். ஓகே, வெறும் ரெகுலர் காலேஜில் அட்டண்டன்ஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி, சிலபஸ் வந்து 100% இருக்கும். இப்போது கோவிட்க்கு அப்புறம் தே கேம் அப் வித் ஆன்லைன். ஓகே, ஸோ ஆன்லைன் எம்பிஏ வந்து இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் ரெகுலர் எம்பிஏ பிகாஸ் கிளாஸஸ் ஆர் மேண்டேட்ரி, syllabus is almost the same, and classes are happening on weekend. This is to actually empower students with some experience. அதுக்காக தான் ஆன்லைன் எம்பிஏ கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ வீக்கெண்ட்ஸில் they will have classes. Okay. Both Saturdays and Sundays they will have regular classes ஆன்லைனில் இருக்கும். வீக்டேஸில் they will be working. ஸோ என்ன படிக்கிறாங்களோ அதுலேயே they are working. This is more like a இன்டர்ன்ஷிப். இப்போ எனி காலேஜில் போய் படிக்க போது நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் அட்டண்டன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ டேக்கன் கேர். நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண போதே டு யூனிவர்சிட்டி வி ஆல்சோ சப்மிட் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறோன்னா, இட் இஸ் அ கொலாபரேட்டிவ் எம்பிஏ பிட்வீன் அ யூனிவர்சிட்டி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ வி டோன்ட் டேக் தி கிளாஸஸ், வி ஒன்லி டேக் இண்டஸ்ட்ரி கிளாஸஸ். யூனிவர்சிட்டி கிளாஸஸ் ஆர் டேக்கன் பை தி university. So we have partnered with some top universities. So they take the academic classes. So degree is issued by them, which is a regular online degree. Okay, so that is one. And 2 years of இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, தேர் இஸ் ஆல்சோ ரீசெண்ட் ஆர்டிக்கல் ஆன் இன்டர்நெட் விச் சேஸ் ஆன்லைன் எம்பிஏ பண்ணுறவங்களுக்கு சேலரி இஸ் மோர் தேன் சம்மன் ஹூ ஸ்டடிட் இன் காலேஜ். ஏன் சிம்பிள் ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, ஆன்லைனில் எம்பிஏ பண்ணுறவங்களுக்கு தே ஹாவ் ரெலவெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். Definitely any companies who want to hire, they will prefer hiring someone who's completed MBA along with 2 years of experience. இப்போ இது வந்து more like an upskilling program மாதிரி. So students are studying and working together. So this is how they do. Weekends they have academic classes, weekdays on the job training இண்டஸ்ட்ரி கிளாஸஸும் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஹவு தே பேலன்ஸ் அண்ட் ஸ்டடி. ஓகே, கரெக்டான ஒரு பேலன்ஸாக தான் இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். 100%. ஸோ ஜென்ரலி வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுலேயே ஒர்க் பண்ண போது யூ வில் பி ஹைலி இன்ட்ரெஸ்டட். அந்த பிளெண்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். எஸ், இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஃப்ரீக்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன சார்? ஓகே, அவர் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ தே ஜஸ்ட் ஹேவ் டு விசிட் அவர் வெப்சைட் workfreaksbschool.com. ப்ராப்ளி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் வெப்சைட் இது. ஸோ workfreaksbschool.comல ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குது. அவங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபார்ம் தே ஹேவ் டு ஃபில் இட். ஒன்ஸ் அவங்க ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண அப்புறம் அவர் அட்மிஷன் டீம் வில் கால் தேம். We have our assessment test, or online assessment test. It is not to see whether you pass or fail. It is to assess your strength, your skill, your interest. நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தோ ஸ்கில்லோ இருக்கான்னு ஒரு அசஸ்மெண்ட். மோஸ்ட்லி ஆப்டிடியூடு, ப்ரொஃபிஷியன்சி, லாஜிக்கல் திங்கிங், அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்டு. ஸோ தேட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். அந்த டெஸ்ட்டு முடிச்சிட்ட அப்புறம் we call them for an admission interview along with the parents. So admission interviewல அவங்களோட academics achievements, ஏன் இந்த கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்குமா, that we discuss. And after that, very important, we put them into a job interview. So படித்து முடிச்சிட்டு அப்புறம் ஜாப் இல்லையா, படிக்க போதே ஜாப் இருக்கிறதால we put them into a job interview. We prepare them and put them for a job interview, relevant job interview. அந்த ஜாப் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னா we confirm the admission. ஓகே சார், நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கண்டிப்பாக நம்மள ஒர்க் ஃப்ரீக்ஸில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு சையத் சார் நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்லியிருந்தாரு. டெஃபினட்டாக உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான கான்வர்சேஷனில் நான் உங்களே சந்திக்கிறேன். Until then, it's tata, bye bye from Brinda. Have a great day.